शुभगुण जय गण गजानना शुभगुण जय गण गजानना शिरडी सुंदर सनातना शिरडी सुंदर सनातना शुभगुण जय गण गजानना करुणासागर दयामया करुणासागर दयामया शिरडी श्रीकर महाशया शिरडी श्रीकर महाशया शुभगुण जय गण गजानना साई स्मरण करो गुरु चरण कमल ध्यान करो केशव माधव भजन करो सद्गुरु साई सेवा करो. Hello everyone! On this centenary year of our beloved Kulutata, we invite you to his family tree presentation. While Kulutata sanctified his life for seva and Namasmaran, while Kulupati prayed for the well-being of everyone. Please join us as we reminisce about them. அப்பனே குமரா வேலாயுதா பிரசன்டேஷன் நல்லபடியாக நடக்கணும்ப்பா. Namaste, we represent Tirumurti Tata, Trimurtis with a different twist, the family of three Krishnas. My father-in-law Krishna Kumar, a protective granddad. விசிலோ முள்ளமாக போனோம் போடக்கூடாதுமா. With his wife Manu, who's a family advisor. My brother-in-law Natkat Kishore, who enjoys playing pranks. His wife Ipakripa, who likes to get things done right away. And their son Saket, who's a caring brother to my two chatterboxes, Rasika and Ruchira. I, as you can see, dance to the tunes of my girls and my spirited wife Kamya. I'm going to dedicate this song to Guru Tata. நாங்கள் அம்பத்தூரில் குடியிருந்தோம். அதே ஊரில் சிபிஆர் அத்திம்பெரும் ஜெயத்தியும் இருந்தார்கள். கூடவே ஆன்மீக இலக்கிய வானில் துருவ நட்சத்திரம் போல ஜொலித்துக் கொண்டிருந்த கணபதி அண்ணாவும் இருந்தார். அவர் தெய்வத்தின் குரல் தொகுத்துக் கொண்டிருந்த காலம் அது. இவர்கள் தான் எங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன். அம்பத்தூரில் சுவாமி அருள் ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருந்தார். தினமும் மிராக்கிள்ஸ் நடந்த வண்ணம் இருந்தது. விரைவில் அப்பா சாய் இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். சில வருஷங்கள் பிறகு கடலூரில் சாய் சமிதியில் முழு முனைப்புடன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். Ruchira, did you know Kulutata used to opt for toilet cleaning whenever he went for a seva? Wow, really? சாய் பஜன் என்றாலே அப்போதும் அப்பாவுக்கு தனி அட்ராக்ஷன் தான், அடிக்ஷன் என்றே சொல்லலாம். எப்போதும் கேசட் ரெக்கார்டர் ஹெட்போனை காதில் வைத்து பஜன் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார். அந்திம காலத்திலும் உடலில் எவ்வளவோ உபாதைகள் இருந்த போதும் முகம் உடல் சலனமில்லாமல் இருக்கும். மனதில் சாய் பஜன் ஓயாமல் ஒழித்துக் கொண்டே இருக்கும்.
அதனால் கைகள் மட்டும் கட்டிலின் மேல் தாளம் போட்ட வண்ணம் இருக்கும். அப்பா வெரி வெரி ரேர் அண்ட் ஸ்வீட் சாங்ஸ் சாயி அதை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு புத்தகம் போல பதிப்பிட்டார். அப்பா ஒரு சகாப்தம், பொறுமையின் சிகரம் என்றே சொல்லலாம். அப்பா மிகவும் மன நிறைவுடன் வாழ்ந்து மறைந்தார். அம்மாவை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிவிடலாம், தாராளம். பாட்டி வச்ச பேரு சரபோஜி. அம்மாவே சொல்வா தன்னை பத்தி, இருக்கிற போது நவாப் சாஹிப், இல்லாத போது பக்ரி சாஹிப். பாலியத்திலேயே தாய் தந்தைகளை அம்மா எழுந்ததால் எங்கள் மேல் மிகவும் அபரிமிதமான அன்பை ஒழிந்து கொண்டிருந்தார். எனக்கு புத்தகம் படிக்கும் ஆர்வத்தை உண்டாக்கியதே எங்க அம்மா தான். மாமா ஒரு ட்ரூ கர்மயோகி தான். சாய் சர்வீஸ் அண்ட் சாய் பஜன் க்ளோஸ் டு ஹிஸ் ஹார்ட். எப்பயும் 80 வயசு வரைக்கும் மாமா வந்து நாராயண சேவைக்காக வீடு வீடாக போய் ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஏழை ஜனங்களுக்கு வந்து விநியோகம் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காமிச்சிருந்தான். கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி ஸ்தித பிரஜ்ஞ லட்சணத்தை பற்றி பகவத்கீதையில் சொல்லியிருக்காரோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தித பிரஜ்ஞ தான் மாமா. அந்த மாதிரி இருக்க எல்லாமே ரொம்ப டிட்டாச்சாக இருக்க மாதிரி இருப்பா. ஆனாக்கா வந்து ஏதோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் அவளுக்கு. அது மாதிரி மாமாவுக்கு அட்டாச்மெண்ட் எதில் இருந்ததுன்னா காஃபியில் தான் இருந்தது. மாமா வந்து வெடிகாலம்புற காத்தால் நான் 3 மணிக்கோ 4 மணிக்கோ எப்போ எழுந்துக்கிறாளோ அப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜில் முதல் நாள் பால் காய்ச்சி வச்சது எடுத்து காஃபி கலந்து குடிப்பாள். ஒரு நாளைக்கு துரமாமா வந்து கேட்டால், என்ன அண்ணா நீ வந்து பால் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக காய்ச்சி குடித்தாக்க காஃபி நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ மாமா வந்து சொன்னாலாம், காய்ச்சற வரைக்கும் எப்படி வெயிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி மாமாவுக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் ஒரு பாண்டிங் வந்து இந்த காஃபி நல்லா இருந்தது. மாமா வந்து காத்தால வெளில செகண்ட் டோஸ் ஆஃப் காஃபிக்காக அப்படி வந்து கிச்சன் பக்கம் எட்டி பார்ப்பா. அப்போ வந்து அம்மா வந்து காஃபி ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக ஃப்ரெஷ் டிகாக்ஷன் இறக்கி ஒரு வாய் காஃபி தான் அது கொடுப்பா. மாமா வந்து அதை குடிச்சிட்டு நைஸாக அப்படியே நழுவி போவா. அப்போ அம்மா சொல்லுவா, என்ன திரு காஃபி நன்னா இருக்குன்னு ஒரு நாளாவது சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு மாமா வந்து சொல்லுவா, நான் நன்னா இருக்குன்னு திருப்தியாக போயிட்டா நீ எப்படி இன்னொரு நாளைக்கு எனக்கு காஃபி தருவ அப்படின்னு சொல்லி மாமா கேட்டிருக்கா. ஸோ இதெல்லாம் மாமாவுடைய ஹியூமர் தான் நாங்கள் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் மன்னியை பற்றி சொல்லணும்னா, மன்னி வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஒய்ஃபு. ரொம்ப அக்ஞானம் ஜாஸ்தி. மாமாவுக்கும் மத்தியானம் 2 மணிக்கு டான்னு இது டிஃபன், முக்கால்வாசி எண்ணெய் டிஃபனாக தான் இருக்கும், பஜ்ஜி பக்கோடா. அப்புறம் மாமாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அரிசி பூரி. அதை வந்து மன்னி வந்து டிஃபன் பண்ணி கொடுத்துருவா. அடடா, மைசூர் பாக்கா? நம்ம ராஜேஸ்வரி பாட்டியோட மைசூர் பாக்குனா மைசூர் பாக்கு தான். பேஷ் ரொம்ப நல்லா இருக்குமே நெய் சொட்டிண்டு. மன்னி வந்து எப்பயும் படிச்சுன்னு புடவை கட்டிண்டு வந்து ஆசையாக நகை நட்டு போட்டுருந்து லைஃபை நல்லாவே அனுபவிச்சா. ஆன் த ஹோல் மாமா அண்ட் மன்னி lived a contented life. Our dear Tata and Paati have left an imprint on each one of us and inspired us in many ways. I'm blessed to recall some of them in his centenary year. An enchanting storyteller, all of us have been recipients of his love and humor. Our Appa carries on this tradition, crafting stories with equal enthusiasm like Tata. Tata's zeal in bhajan singing sure did rub off on us. Can you see Tata in this crane pose? Kamya loved to have an exclusive time with Tata, locking herself up in a room. The one-on-one sessions with him would continue for hours. எங்க மதி மதி மதியே இல்லாத மதி, யாதான் இவளுக்கு மதின்னு பேர் வச்சாடும். சரி ஃபேன் நினைச்ச பெருக்கிற திருப்பி யார் போடுவா. போய் இந்திரா நீ வர சொன்னதா கூப்பிட்டு போ. இந்திரா, 4 கிழமையும் மசன்னு நிற்காம பச்சை வறுவல் பண்ணணும். அப்புறம் காமியாவுக்கு பருப்பு பாயசம் ரொம்ப பிடிக்கும், வெள்ளம் ஒரு சோட்டாக்கு போடு. கிருப்பாவுக்கு சேமியா பாயசம் ரொம்ப பிடிக்கும், அதுவும் பண்ணு. அடுப்பை தீன்னு பெருசாக எரிய விடாத. மறக்காம பொங்கி வஞ்ச சாதத்தை வெள்ளி கிண்ணியில் எடுத்து வையே, காமியாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சரியா? எங்க சின்னம்மா சித்து சொல்வா, ராஜேஸ்வரி எத்தனை நாள் பொண்ணுக்கு தலை பின்னுவேன், நல்ல காலம் உனக்கு ஒரு பொண்ணா போச்சு. அப்படி மண்டல அழுத்தி சீப்பால வாரினா வலிக்குமோ இல்லையோ, அதான் சீப்பு படுறதே தெரியாம வாரிட்டேன் பாத்தியா.
This was our Party, who pampered us so much and showered us with her unconditional love. While she knew our preferences in and out, we've always struggled to find if a party liked a particular sari or not. We've all seen her in so many wonderful saris. Kripa's fondness for clothing comes from her, I guess. Like Party, Kripa is very generous. She derives great joy in gifting others. We've totally enjoyed the way she used to describe things. For example, பொடி பொடியா நறுக்குவான் அவன் அழகா நறுக்குவான். Party had immense faith in Tata's homeopathy pills. She has prayed a lot for everyone, and her unique way of addressing me Gamsu or saying Ada will always ring in my ears. Love you, Party. Love you, Tata. I enjoy interacting with plants like Tata. I'm really tall like Tata. வெங்கடேஷ் பட்ட தேங்காயை பல்லு பல்லா கீறி நெய்யில் பொன்முறையெல்லாம் வறுத்து போட்டு காட்டினாரு. அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். Watching cookery shows is one of my favorite hobbies like Party. Like to observe people like Party. Kolu Tata would have enjoyed our Nagar Sankirtans had he been here with us. Namabum Haraya Namabum Sivaya Namabum Haraya Namabum. Kolu Party would have appreciated seeing us in traditional outfits had he been here with us. Nevertheless, we will strive to be balanced and forbearing like Kolu Tata, loving and generous like Kolu Party. Our pranams to you, Kolu Tata and Kolu Party. Sita Lakshmana Sagitam. சௌமித்ரா வில்ல எடு, அதான்பா கதையை எடுத்து விடு. Amma was more emotional and talkative compared to Appa. One characteristic of Amma I recall is that she always got excited recollecting the deities in temples she had visited. Whether it is Goddess Kanyakumari at Kanyakumari or Lord Venkateshwara at Tirupati, she would feel paravasam recollecting the last visit. It was as if she saw the Divya Surupam but was lost for words to describe the grandeur. Swami avula alagana avula alagu, she would keep repeating. Appa has been wrongly labelled Maunasami. He engaged in age-appropriate conversations. He talked to babies who could not talk, acting as a see and tell teacher, introducing them to simple objects such as flowers, their names and colors. You have heard endless bedtime stories from him, all embellished with voice acting. We did not have Amar Chitrakatha in our days. I once spent a few hours waiting at his office in Elagam as he was discussing departmental progress and strategies with his boss and colleagues, and I was impressed. While he was in Konur and I was in Trivandrum, we had discussed mechanisms of sorting cocoons and improving yield of silk. Post-retirement, he took to bhajans and Parayanam. Loss of hearing took away bhajans, but Parayanam remained till the last month. Considering the silence he had faced in the last years due to loss of hearing, we should appreciate the age-appropriate Maunam prepared him for it. Here is Sita, my better half, and me. Sita has been a pillar of strength to me. She is like Paramapati in her strength of character in bringing up a family, whatever be the obstacles. While I spent 14 hours a day in commuting and office work, she handled everything else. Managing the budget, bringing up the children, small investment, and even house construction. That actually gave me some extra time to think of global problems, such as what should George Bush do in the USA or what should P.V. Narasimha Rao do in India. I once wondered if she had any personal aspirations to pursue any hobby and found the opportunity to indulge in it. The tons of photographs we could go through to reminisce about our life before composing this presentation tells me that at least photography was one. As you may have guessed, the most frequent subject in our collection was cutting the cake. She also takes pride in the elaborate
fare that she would cook up when she was inspired. Sushant was a precocious child. When he got to join KG school, he was super excited. Though he hated homework that involves a lot of writing, he was good at grasping the fundamentals. He dabbled in karate, quiz shows, photography, etc. Between a microscope and a Spectrum home computer that worked with an audio cassette player and TV, he chose to spend more time with the Spectrum. Later, Sita made the big push to get him the personal computer. He never looked back. He is currently running his own business from Bellevue near Seattle. If Sita brought up Sushant, one can perhaps say Sushant brought up Arvind. He doted on his little brother so much that we never had to make any choices for Arvind. Arvind also left us guessing as to what he wanted to be: a paleontologist, a dancer like Michael Jackson, digital music composer, or a cartoonist. What would he be? The last one remains his hobby till now. When teased with the question as to why he does not want to become a cartoonist like R.K. Lakshman, he retorted, "Why should I spoil a good hobby by taking it as my career?" Well, following a big brother perhaps has its advantages as well as disadvantages. Arvind followed his elder brother to show great interest in computers. As they grew up, one day, an excited Arvind called out to his mother to observe, Amma, Anna is becoming an uncle." The reference was to the moustache Sushant was growing. Computer work was getting more serious, and the younger one was waiting in the wings for what might have seemed eternity for him. At long last, the Independence Day also arrived when we bought another computer. Now, Arvind did not have to wait for his Anna to grow and let go of the computer. That also gave Sushant the higher CPU power, memory and displays that he was growing into. After his engineering, Sushant joined Yahoo India first, and after a few years left to pursue his MS in Chicago before joining Yahoo USA. Sushant married Shannon in 2012. Shannon is a sweet girl who filled the absence of a daughter in the family. She is a multilingualist who knows English, Spanish, French and Japanese. She was teaching English as a second language to Japanese children in Japan before her marriage. Post-marriage, she has done a MS in Natural Language Processing from Washington University. Sushant and Shannon live in Bellevue, a suburb of Seattle. Now, Arvind has also become an uncle. He followed his brother in going abroad for his studies. He is currently working for Amazon Web Services at Seattle. He has been experimenting with different hairstyles, including a goatee, soul patch, and long hair. This is Sushant. Appa has already kindly introduced us and our childhood, so I'll focus on more recent happenings. So more recently, my wife Shannon and I used to be in California. We moved up to Washington about 5 years back, and we absolutely love the Pacific Northwest. It's also really nice to have Arvind close by. And so other than that, in terms of our professional selves, I come from a programming and big data background. Shannon comes from a linguistics and teaching background and has recently been going into computational linguistics. And so we thought that putting our skills together might be a good way to kind of try to experiment creating a startup. So we've recently started one on that, trying to basically find if we can do something related to ethical applications of natural language processing. In terms of fun, largely we love travel, specifically focusing on nature and culture. We love board games. If any of you are also interested in board games, you might recognize something that appeals to you as well in there. We're also huge book readers. We especially are into the fantasy and sci-fi subgenres and wind up reading a whole bunch.
Arvind, who's also close by. He actually precedes us in the Seattle area by a number of years. He came to the US, went to UMass Amherst, and then went straight to Seattle and lived in the shadow of the Space Needle for quite a while. He's always been the creative one of our subgroup, and basically does a lot of art, for example, and you can see a picture which is kind of a still from one of the meetup groups that he used to be part of, which is trying to do kind of like collaborative cartooning. He plays a ton of Dungeons and Dragons and has actually managed to keep that going consistently, which is pretty cool. And off late he's been kind of spreading his wings a little bit and going on various kinds of nature travel and various cities exploring and things like that as well. அடுத்து வருவது எங்கள் வீட்டு பெண். ஒன்னே ஒன்று கண்ணே கண்டு. சந்திரா. மௌனசாமி மேடம், அதை பத்தி என்ன பேச போற? அப்பா பரபிரம்மம், அப்பா அம்மா மாயா. பரபிரம்மத்துக்கிட்ட மௌனமா உபதேசத்தை வாங்கிட்ட 4 பேரும் என்னோட பிரதர்ஸ். டைரக்டா வாங்கிட்ட லக்கி கோல்மா. 2002 அப்பா முதல் நான் நைட்டு ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து இறங்கியிருக்கா. காலங்கட்டால ஃபோன் பண்றா. அன்னைக்கு சிவராத்திரி. நான் அப்பா கிட்ட சொல்றேன், இன்னைக்கு மௌன விரதம்னு நினைச்சிருந்தப்பா, பிரேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. வருஷத்துல ஒரு நாள் மௌனமா? அப்படி வேண்டாமே. ஒரு நாள்ல வேணுங்கிறதுக்கு மட்டும் பேசிட்டு மீதி நாள் மௌனமா இருந்தாலும் அது விரதம் தான் அப்படிங்கிறா. அப்படிதான் லைஃப் முழுக்க அப்பாவே லிங்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கா. அது ஒரு கிரேட் இது, என்னால மறக்கவே முடியாது. அம்மா மாயா லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் நிறைய இருந்தது. எனக்கு பால் சாப்பிட பிடிக்காது, அது பிடிக்காது, இது பிடிக்காது. நாங்கெல்லாம் பசும்பாலுக்கோசரம் ஏங்கிட்டு இருக்கோம், எங்க போறதுன்னு. இந்த மாதிரி நிறைய வச்சிருந்தா. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவும் கண்டிப்பு கராரமா தான் வளர்த்தா. ஆனா நல்லா தெரியும் இது சும்மா ஒரு வேஷம், ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டு எங்களை டிசிப்ளின்டா வளர்க்குறாலும். அது அம்மாவோட பாணி. அப்பா கிட்ட டைரக்டா பேசாம என்கிட்ட கேட்பா. அப்பா காலங்கத்தால 4 மணிக்கே வந்து பெட்ஷீட் எடுத்து முண்டாஸ் மை கட்டிண்டு ஆஃபீஸ்க்கு போய் ஏதோ வேலை பார்க்குறாள். இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பொன்னாட பூத்தி மெடல் எல்லாம் தரப்போறதா அப்படி. ஆனால் அது அப்பா ரிட்டையர் ஆகி 20 வருஷம் கழிச்சு அப்பாவுக்கு ரெக்கக்னேஷன் கவர்மெண்ட் கிட்ட கிடைச்சது. அப்பா கலெக்டர் கிட்ட போய் வாங்கினா அது கடலூர் பேப்பர்ல எல்லாமே வந்தது. அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம். I am Swaminathan and I am the only Maple for Mr. and Mrs. Tirumurti. நாங்க எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் தீபாவளி வாஸ் அட் குன்னூர். அங்க போயிருந்தோம். அப்போ ஒரு பெரிய ஒயிட் போர்டு எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கொடுத்து இந்த மல்பெரி கார்டன்ஸ், கொக்குன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி வளரும், அவருக்கு அவ்வளோ பேஷன், அவ்வளோ ஈடுபாடு அந்த செரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியில. கடலூர் போகும்போதெல்லாம் மல்பெரி கார்டன் ஒன்று வச்சுட்டு இருந்தாரு. அங்க நாங்க போய் விசிட் பண்றதுக்கு அண்ணியும் கூப்பிடுவார். நான் கூட போவேன். நான் போறதுக்கு ஒரு சைக்கிள் ஒன்று ஹையர் சைக்கிள்ல டோ பண்ணி எடுத்துன்னு வருவார். அதுல எல்லாம் அவருக்கு ஒரு குஷி. இந்த சைக்கிள் சம்பந்தப்பட்ட சமாச்சாரம்லாம் அதை யூஸ் டு என்ஜாய் வெரி மச். மாமியார் எப்பவும் போனாலும் புதுசு புதுசா விதமா ஸ்வீட்ஸ் பண்றதும் காரம் பண்றதும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் வைக்கிறது, அது எங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கறது. பிளஸ் ஆல்சோ when we come back to Madras இங்க வந்தாக்க இன்னொரு another 1 week அது ஓடுற மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுப்பா. அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அவளுக்கு அதுல ஒரு பெரிய பெருமை. மாமியாரோட 10க்கு நாங்க போயிருந்தோம். போயிட்டு சாயந்தரமா கிளம்ப போறோம் அப்படின்ற சமயத்துக்கு அவர் மாமனார் வந்து பேசுறது இல்ல, ஜாட மாட கூட காமிக்கிறது இல்ல. மாமியார் போனதுல இருந்து அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா சைலண்டா ஆயிட்டார். நான் ஜஸ்ட் கிளம்புற சமயத்துக்கு ஒரு கையில ஒரு கும்பிடு தான் சொன்னேன். அத்தனை நாளா பேசாம ஜாட காமிக்காம இருந்தவர் நான் கும்பிடு பட்டின உடனே அவருக்கு என்ன தோணித்தோ தெரியல, he burst out in small tears and he also said a few words வந்து loud and clear. எல்லாரும் சுத்தமிட்டது எல்லாரும் வந்து என்னது ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு அவ்வளோ குரலும்
வெளியில வந்தது, பேசவும் பேசினார். இட்ஸ் an unforgettable incident for me. ஆல்வேஸ் ஜோக்குலர். ஏதாவது ஒரு ஜோக் அடிச்சுட்டு இருப்பாரு, ஏதாவது ஒரு விட்டு ஒண்ணு கிராக் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஒரு சமயம் ஏதோ நம்ம இடத்துல நாங்க நாட்மட ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கும்போது ஒரு சின்ன துளசி மாடம் கையால கட்டின்னு இருந்தேன். அதை அவர் அந்த சமயத்துல விசிட் பண்ணாரு. அங்க அதை வந்து பார்த்துட்டு, என்ன மேடம் துளசி கட்டின்னு இருக்கியா அப்படின்ற சொல்லிட்டு ஒரு சிரிச்சுட்டு இருந்தார். அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் டு என்ஜாய். Hi, this is Anand, elder son of Chandra Swaminathan. Tata used to take us to Sai Bhajan and to fetch water in copper pots from old house in his cycle. Party usually tells me to offer flowers in Baba's feet and hold Baba's feet tightly. I was also inspired by the devotion towards Sai. In the year 2002, we went to Satya Sai in Whitefield, Bangalore, along with Tata and Party. As predicted by Party, Tata got the lucky number token and we were seated in the first row and got the divine grace of Sai for the first time in my life. After a long time and due to side blessings, I got the opportunity to do a volunteer service in Sai Baba Temple, Mylapore, and also I had an opportunity to visit Shirdi Sai Temple with Mama and Mummy. We are so blessed to have Party in our house in the year 2017 and my visit to Kadalur for 3 weeks during his 99th year. Hello friends, Ganesh here, Chandravoda second son. நான் இப்போ யூகேல we live. I live there with my wife Ranjini and எங்களோட 2 குட்டி வாளுங்க மீரா and தருண். என்னோட கடலூர் மெமரிஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு கடலூர் போவோம். தட் இஸ் த பிக் ஹைலைட் ஃபார் அஸ். ஹாலிடேன்னா கடலூர் போகணும். அங்கே போகும்போது கசின்ஸோட மீட் பண்ணுவோம், கசின்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம், தாத்தா பாட்டியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். கடலூர் போனால் தாத்தா பீச்சுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவா, பாட்டி வந்து நிறைய சமைச்சு போடுவா. யூனிக்காக பாட்டி யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் எங்களுக்கு யூனிக்காக தோணும். மல்லாட்டை அப்படின்னு சொல்லுவா, டவுன் தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. எப்பத்தாலும் ஏதாவது கேட்டுட்டே இருப்போம். நாங்கள் ஒரு தடவை நாங்கள் கடலூர்லேயும் திருப்பி வரும்போது ஆனந்து நானும் வரும்போது அப்பா அம்மா சொல்லுவா, என்னடா இப்படி கருத்து போயிட்டீங்க, இவ்வளோ வெயிட் போயிட்டீங்க அப்படின்ட்டு. 2 more மெமரிஸ் எனக்கு. தாத்தா அப்போ வந்து போஸ்ட் கார்டு அனுப்புவா அம்மாக்கு, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஃபேமிலி விசாரிச்சு. அண்ட் ஒரு தடவை வரும்போது தாத்தா வந்து கிராக் சாக் பிஸ்கெட் எடுத்துருவா. அது ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். நாங்கள் இப்போ வந்து பசங்க பிறந்ததுலேருந்து எப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதோ கடலூருக்கு கூட்டிட்டு போவோம். தாத்தா பாட்டியோட கொஞ்சம் ஒரு நாள் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி பீன் ஏபிள் டு டேக் சம் பிக்சர்ஸ். அப்படியே மாமா மாமி யாராவது இருப்பாங்க அந்த டைமுக்கு, அவளை எல்லாரும் பார்த்து ஹலோ சொல்லுவோம். ஃபேமிலியோட மீட் பண்றது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டே இருந்தாலும் வி ஹேவ் a lot of memories of meeting up with Tata and Party and Mama and Mami and all the cousins as such. ஒரு தடவை பசங்களை கூட்டிட்டு போகும்போது இந்த மாதிரி பிக்சர் எடுக்கிறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மெமரிஸ் இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி போட்டோஸ் காமிச்சு பாட்டி வந்து இந்த கதை சொல்லுவா, குழு கண்ணேன்னு ஒரு கதை சொல்லுவா. ரொம்ப லாங் கதை. அது இப்போ நான் சொன்னேன்னா வீடியோ ரெக்கார்டிங் முடியவே முடியாது. ஸோ அந்த கதையெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி they still now remember. in my கொழு தாத்தா இருந்தா, கொழு பாட்டி இருந்தா, they still remember and they have all great memories of us such. Hello everybody, my name is Ranjini. I am daughter-in-law of Mrs. Chandra and Mr. Swaminathan, Ganesh's wife. This is the first time we visited Kadalur when Meera was a few months old, and we had a lovely time with everybody there. And this is the photo of Meera wearing Tata's red dress as we always remember it. And this was the dress that Tata got for Meera, one of many, and Tata came with us to the shop on his cycle while we walked, and Meera got many dresses that visit, but this is a favorite of Ganesh and me. And my everlasting memory of Tata will be this photo, the way he used to always walk to the gate when we used to leave, his hands in abundant Asirvadam for all of us, blessing us, and he used to make it a point to come to me every single time and say, உங்க அம்மா அப்பாவை ரொம்ப விசாரிச்சதா சொல்லுமா. And that is the memory I will have of Tata blessing us from the gate all my life. Thank you.
அப்பனே வாசுதேவா, உப்புமா பண்ணல, சுபாஷ் டிஃபனே பண்ணித்தரேன். ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிட்டு வரியா? ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. I am starting the narration with myself so that there is some chronological sense. My student days, not a brilliant student or anything, nothing special about my scholastic achievements. Undergraduation in Jipmar, post-graduation in Lady Harding, Delhi. This is Jipmar. After college, married Dr. Jayalakshmi. This is Kasiyatra. I was seduced by Ashok to bunk during Kasiyatra. I declined and I don't regret. Sri Ramagopalan gave me some valuable advice, and later on his brother Shankarayar of Ambattur, their guru is Kavirgam Swamigal in Sirgari. All these things made me a spiritual person, and I turned a new leaf, so to say. I had Agnihotra Adhanam, used to do homam in the house, also for common cause in outside. We started a Padasala, then I picked up some Sishyas. Muralidhara Swamigal inaugurated Padasala. I had some Laukikas as my students, quite a few of them. So in Padaleswara Kovil, we had people to chant Rudram, Chamakam, etc. And see, when we started Kodi Gayatri Javayagnam, and was instrumental in doing it. For Padasala, we are running medical camps by that same charity institution, and all this was possible only because of Periva, no doubt about it. It was his Devatin Kural that made all the difference. More about my wife, Dr. Jayalakshmi. She has become my Dharma Patni in the true sense, assisting me in my rituals. She consented for my Agnihotram, which is a great thing for me. She runs a hospital, 20-bedded maternity home, and this is a Goshala that she maintains. She also assists me in my medical camps at the apple of her eye, Sri Ramana Sharma. He had a very good scholastic career. The life took a turn differently. He was reluctant to even finish that because he wanted to do Vedic education. We insisted that he continue with school. Then he joined Veda Vijnana Gurukulam, where he finished the entire 7-year study in 4 years. He took his doctorate from Mangalore University, then got married, moved on to Nerur, where Srimatam accepted him as Upadhyaya for the coming Veda Padasala. He gave him quarters to do his Agnihotram, and they constructed a quarters and a Padasala also for him.
and he continues to stay there. And his foray into Unicode matter was talked about in the Tamil Nadu media very much because it became a controversy. These Tamilians did not like this Unicode, but he stayed on, took a Bulldog award for that from Unicode. Then later on, this feat was recognized by the Reach Foundation. He was given Veda Bhashya Ratna Award by Srimatam, our Balaperivar. He continues to be a consultant for several matters, academic matters. Srimatam is giving him a lot of literary works also, and he is an authority running and Agnihotra Sadas. Uma Gayatri hails from Tirumangalam, a village near Lalgudi. She is a very hard worker and has been the Dharma Patini of Ramanan in the right sense, helping him with all rituals. What I like about her most is her motto, no problem. Uma has lot of good qualities. Purumai, Nidanam, Anbu, Sahiputtanmai. She loves everyone in the family. Gomata and other birds also. பாட்டி தாத்தாவுடன் இருக்கும்போது அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பார்த்து பார்த்து செய்வாள். அப்பாவுக்கு என்ன தேவை, எனக்கு என்ன தேவை என்று யோசித்து செய்வாள். ரமணனுக்கும் பசங்களுக்கும் அப்படியே செய்கிறாள். She is a God's gift to this family. Shankari is the elder one, now 12 years old. Of course, Kullu Tata was very, very dear to her. She is quite artistic. That is Shankari for you. Guru Gugan started his Vedic training with his father himself in the traditional way. He is also doing some online classes for the Laukika education along with sister. கூலி கோலை ஆரை காசைத்த கூலி கோலை ஆரை காசைத்த சங்கரிமா அப்புறம் தாத்தா ஒழிச்சு விடும். இல்லையே மொட்டை தலையா இருக்கா. Once we asked Appa what he has learnt in life. He said
just do what is the need of the hour. So, the need of the hour for me now is to hand it over to my younger brother, Shekhar. புன்னும் கொடுப்பான் பொருள் கொடுப்பான் போதாது போதாதென்றான் எங்கள் கர்ணன் தயாநிதியே. Hi, my name is Simba and I'm 8 years old. I'm going to introduce my family to all of you. There are 5 members in my family. And here is my dad, Shekhar, and he can go crazy when he's with me. He plays with me, takes me on long walks and feeds me every day among other things. He loves his garden and he has grown podalangai, peekangai, pahakai, tomato, kadalur katrikai and chilies this year. And he's very proud of his garden, as we all are. He loves cricket and still plays for a team. Nothing can bring a smile to his face more than just the word cricket. He loves to watch cooking shows and likes to follow it up with his own preparations. He is a perfectionist and that always shows in whatever he sets out to do. And yeah, he works for Intel and I get to see him and be with him all the time ever since he started working from home. Here is my mom, and I know that she loves me very, very, very much. I have her wrapped around my little finger. I can easily guilt her into doing anything I want, but don't tell her that, okay? She likes a lot of things. She loves music and learning different shlokas. She likes to dance, to work out, to walk with her friends, although I wish she would take me along. She loves to cook, to watch British shows and saris. Man, this woman is crazy about saris. Let me just say that simply not enough classes are offered on the Zoom for her. She's in more meetings than my brother and dad put together. She has different names for me and her favorite is Chimu. And did I tell you that she loves me very, very much? Well, this is my family and I know that I am the most loved member of the family. Here's my brother Keshav. He calls me Simbi as well. And yes, there are several versions to my name. He's also an engineer. He studied in UC Davis and now works for a company called Splunk. He lives on his own in SF. He is about an hour away. I hear he lives on the 33rd floor and I doubt if I can visit him. I'm sure he misses me a lot and wishes that I were with him. He is very creative and I've seen some of the art he has made. He chooses not to indulge in those things anymore. He's a foodie and loves to try different cuisines. He is also a coffee snob. He loves his coffee and has his own ritual with making it every day. He loves to work out and is into bodybuilding. Every time he visits, he loves to boss mom and dad around and give them a hard time about how they could or should be taking better care of me. Can you tell how much he must love me? My sister, and the reason that I'm a member of this family today. She made a PowerPoint to explain the pros and cons of bringing me into the family, and I'm thankful to her for that. And now about Maya. A big passion of hers is baking. She makes all kinds of exotic cookies and cakes, all of which everyone gets to eat except me. Another hobby of hers is music. She started with Carnatic music for about 6 to 7 years and piano for about 10 years, and then decided that she would explore the hobby on her own. She taught herself how to play guitar and played in a band with her friends. And now on to her studies. She didn't want to pursue math or science and decided to go to the School of Design at UC Davis, deciding that fashion design is her forte. She taught herself to sew and her focus is on repurposing and only uses sustainable material for all of her projects. She's a senior in college now and is applying for her postgraduate studies soon. I can't wait to see where she goes and will miss her taking me on walks back at home. Namaskaram, one and all. In peru Nitya. I am Shekhar's wife. I would like to think of myself as Tirumurti Appa and Rajeswari Amma's daughter because that's how I felt about them. Appa, he was a picture of calmness, his service to humanity, his simple and disciplined life
all the way till the very end. He was an amazing storyteller. His ability to become one of the kids himself when he was around kids, the crafts he would come up with at the drop of the hat, his sense of humor, the jokes he would crack real quietly. It would sometimes take a while for it to hit us. His love for Sai, his service and devotion to him through his music. So in the mari na sollinde pola appa patti. Then coming to Amma, she was the most caring person I've ever known. She was an extremely shrewd woman and she was super observant. So she knew what each person liked and disliked in the family. So whenever I visited Kadalur, she would ask Malika Mami or Indra Mami to make manga pachdi because that was my favorite. Our kids, both Keshav and Maya, had the privilege of spending quality time with their Tata and Paati for a year each. Tata would spend countless hours doing a variety of things. I remember him tying mundas for the kids as well as his own, and they would play hide and seek with using the comforter and the blanket. He would have watched Jungle Book only about 5 or 6 times a day with Keshav and would go on to draw every single character from the movie for him. I remember him reading and telling both the Maya and Keshav stories. Paati, on the other hand, would show her affection and love in other ways. Like she would not hesitate to go to a lot of trouble to make nutritious dishes for her parent and Peti. And she was Annapurni, literally. She would make sure that anyone that came to visit her would not leave without being fed really well. She was an amazing cook. There was never a miss for her. And she had an amazing memory as well. She listened and stored every piece of information that people shared with her. During my last visit, she gifted me one of her pattu sarees and she told me that she chose that particular one because she knew that I did not have that color, and that was so true. I do not know how she knew that. I've seen Appa giving hugs to the cousins whenever they would visit, and I would always wish I could also be on the receiving end of one of them. And in January of 2020, Appa came walking up to me as soon as I entered the Kadalur house and did just that. And both Shekhar and I had the pleasure of spending quality time with both Appa and Amma. And I'm happy to say, before leaving for the US, I had the pleasure of hugging both Amma and Appa, and that will be the happiest memory for me always. I know they lived a good long life, and but that doesn't prevent us from missing them now. I come from a very small family, and I always wanted to become a part of a bigger one, and I'm blessed to be part of this beautiful family as well as this extended one. Even now, when I think of them, I feel like they're still in Kadalur. Love you, Appa and Amma. जयाञ्जनेया जय रामदूता शरणं प्रभो शरणम् जयाञ्जनेया जय रामदूता शरणं प्रभो शरणम् वानरवीरा वायुकुमारा वानरवीरा वायुकुमारा रणधीरा शरणम् रणधीरा शरणम् रामप्रिये शरणम् साई रामप्रिये शरणम् सत्य साई हनुमान शरणम्
सत्य साई हनुमान शरणं जय आंजनेय जय रामदूता शरणं प्रभो शरणं वानरवीरा वायुकुमारा रणधीरा शरणं रामप्रिये शरणं सत्य साई हनुमान शरणं सत्य साई हनुमान शरणं राम राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम साई राम राम जय जय राम साई राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम साई राम राम जय जय राम साई राम राम जय जय राम जय आंजनेय जय रामदूता शरणं प्रभो शरणं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्ति